suddenly one of my light got broken. তোমরা যদি আমার মতো কনফিউজড হয়ে থাকো যে শেড কিভাবে মিলাবো বা হচ্ছে এটা আদৌ আমাকে স্যুট করবে কি করবে না, রিভিউ টাইম আই লাভস। সো আজকে আমি হচ্ছে এই দুইটার মধ্যে কম্পারিজন দেখাবো। দিস ইজ দ্য হুডা বিউটি ইজি ব্লার এন্ড দিস ইজ দ্য নেক্সট বিয়ার উইথ মি ব্লার। এটা হচ্ছে হুডা বিউটি এক্সাক্ট ডিউপ হচ্ছে MIX। সো আজকে হচ্ছে আমরা এই দুইটার কম্পারিজন করবো এন্ড ওয়্যার টেস্টটাও দেখব। Ooh, this color though, nice. This is light. Let me just blend it. Oh gosh, this is so beautiful. Like আমি হাত দিয়ে ব্লেন্ড করতে পারতেছি। This is so good. Okay. But blend করার পর it's amazing, man. Wow. Um, that much easy? This definitely looks like skin. You can tell. But my forehead is bit tanner than my normal skin. So I'll be using this tan 430 gingerbread. Oh, this is a nice color. Like perfect for my forehead. Very little darker than usual. আমি আমার স্পটটাকে হাইড করে নিচ্ছি এটা দিয়ে। With nails, this is very tough. Gosh. Oh, okay. Got it. Okay, so probably the same color. Let me use my fingers for this too. Oh, this is very bright. God. Okay. Very bright. Okay, let's see how it works. I'm sweating like hell, man. This heat, my god. Definitely two different shades, but this is so good. It looks so fresh, bright. I like the fact that both of the foundations work so good with fingers. I want this brightness in this side as well, so I am using another shade from here. This is the latte medium neutral undertone. So using a brush, I'm applying this under the eyes. Yeah, that's fine now. And I completed the entire look and my base looks something like this. This is very glowy, beautiful, but skin-like finish, I would say. I am loving it. Can you guys just imagine যে আমি একটা skin tint দিয়ে হচ্ছে full একটা glam look করেছি and this is looking this much flawless. I'm just sold. So I have been shooting for like 2 to 3 hours now and suddenly one of my light got broken, like এখান থেকে ছুটে গেছে. I don't know why, how. But এখন আমার পুরো লাইট সেটআপটা চেঞ্জ করতে হবে, ক্যামেরা অ্যাঙ্গেলস চেঞ্জ করতে হবে and I have to do a lot of things again. Yeah, wish me luck. And the foundation update is this is going pretty good so far. So let's see. So it's been like 5 to 6 hours. I am wearing these two babies together. Like এই পাশে হচ্ছে হুডা বিউটি and এই পাশে হচ্ছে NYX. So আমি বেশি একটা ডিফারেন্স দেখতেছি না, বাট হুডা বিউটির যে সাইডটা এটা বেশি ফ্ললেস আর এই পাশে যেরকম আমার পোরস গুলো হচ্ছে লাইক টেক্সচারটা উঠে আসছে, টেক্সচারটা দেখা যাচ্ছে একটু এখানে গ্যাদার হয়ে গিয়েছে ফাউন্ডেশনটা এন্ড এভরিথিং ইজ ইন প্লেস। তো এটা আমি বলবো যে অবভিয়াসলি হুডা বিউটি ওয়ান ইজ দ্য বেস্ট এন্ড এটাও হচ্ছে ইফ ইউ আর ইন বাজেট এন্ড ডে টু ডে ইউজ করার জন্য যদি কোনো একটা টিন্টেড ময়শ্চারাইজার টাইপ বা ফাউন্ডেশন টাইপ কিছু দরকার হয়ে থাকে দেন ইউ ক্যান ট্রাই দিস ওয়ান, বাট ইয়া হুডা বিউটি ইজ দ্য বেস্ট। Last update in low light, you can see the base so beautiful. তোমরা হচ্ছে এরকম স্যাম্পল সাইজ গুলো ট্রাই করতে পারো, যেরকম আমি এটা এটা থেকে দেখেছি যে আমার 2 থেকে 3টা শেড আমার জন্য ভালো হয়েছে, যে লাইক উইন্টার একটা কালার, সামার একটা কালার, হাইলাইটিং এর জন্য আরেকটা কালার এন্ড এখানেও যেরকম কয়েকটা কালার আছে যেটা আমি দিয়েছি এটা ব্রাইট হয়ে গিয়েছিল, বাট পরে এটা কিন্তু স্কিনের সাথে খুব সুন্দর ম্যাচ হয়ে গিয়েছিল। আমার স্কিনের কাছাকাছি আছে তারাও হচ্ছে এখন হয়তো বুঝতে পারছো যে তোমাদের স্কিনে কোন কালারটা স্যুট করবে বা সামারে কোনটা, উইন্টারে কোনটা এন্ড অল দ্যাট স্টাফ। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং গাইজ।